Hi guys, welcome to the one-on-one show at the FC Youth Magazine. Nasi, I'm so happy and I'm very excited kuti tina Sister Kelly. Nina hangu I know her from AFC Youth Fellowship South Africa. Though akazotitiza ake vadzokera futi kuZimbabwe. Sister Kelly, welcome to the show. Okay, thank you, Brother Lars. What do you say? Ndiribo wena kuri sei ikoko? Kunoku kuribo. That's great. Takapedzisira kutaura muchindudza good news dzekuti makanga mawana nzvimbo kuGreat Zimbabwe University and you wanted to go there. Musina kuzonyatsondudza kuti zvakazofamba sei. But otherwise, please, can you introduce yourself to my followers nevanhu kuti vazive kuti anombonzi Kelly ndiani, ari kuita nezvei? Okay, Kelly. Ndotsanangura, all right. Kelly. Zvese zvinotsanangurika. Parisian Kelly, she's a student at Great Zimbabwe University, currently doing my part 3.1, and I'm attached to an organization. It's a youth organization called Real Agenda for Youth Transformation Trust. It's in Masvingo. So Brother Lesson said something about Kwenda Kongushkoro. I wanted to do social work. Then Great Zimbabwe didn't offer me social work. They didn't have social work. Sociology, but that wasn't my plan. It wasn't my ideal type of degree. But anyways, it is what it is. All right, that's nice. The two in Angwandi, that's not really my field. Saka handinyatsozvinzwisisa zvinotondi confused actually. And was what achieving the chief between the two. But generally speaking, mnanenga chita sociology, how important is your field for society? For social work, I think I have a friend anoita social work. I understand that it's true. Vanonyanya interact with vanhu vachioffer counseling. But with sociology, is it along those lines, or can you tell someone anogona kungasingazivi kuti sociology ifield inoaffecta inoshanda papi or inoita nezvei? Okay, with social work and sociology, zvakadangofanana but pane pazvakasiyana. Because sociology, yes, let me just explain about sociology because that's the main thing I'm doing right now. So sociology, it deals with the people and how they are being they are being impacted or influenced by the society. So we say kuti munhu kana achikura ano influence ne society yaita se yakurira, and because tinenge chitika kana munhu achizvarwa anenge ari blank minded. So chinozoita kuti azova nemifungiro yanenge achiita is the environment yanenge achigara. So it's about how the environment is influencing individuals. So it's more like that, about the environment and the people. All right, okay. And I'm sure zvinhu zvakaita se religion zvinozoitawo come into play, right? But in terms of shaping an individual. Of course, tinenge tichiti mwana akurira muAFC anotonzwisisa mafambiro anoita chitendero chipostora. But utaura kuti mwana akurira kuZayoja haambofanzwisisa kuti chipostora chofamba sei nekuti haana kukuriramo. So anochinzwisisa ndiye akakurira arimo achizoti mitemo nezvii zvinofamba so nezvakadai nezvakadai because ndo environment yakakurira. WekuZayoja anonzwisisawo zvinenge zve-environment yakakurirawo. So ndo maitikiro azvinoita. And in terms of my requirements generally, ndapi masubjects ekuti munhu anofanira kunga akamaster pa-A-level kuti Plus again, I cannot I'm just saying this, and I'm speaking to those who are interested in doing in arts, because these programs are mainly for arts people. I was interested in art studies,
and I had been always interested in art studies. So that's why, so kana uchida sociology or social work, you have to be an art somebody. Vaya tinoona vachifamba vane zvimabhuku vanoerenga zvima-thick volume munhu asina nungo dzekuerenga. Vanhu asina nungo dzekuverenga, vanhu asina nungo dzekunyora. Yeah, that is okay, ndo vanonyanya kusutwa nazvo. Okay, that's nice, Kelly. Thank you, and I'm sure we now know who our guest. I'm happy to introduce her. So let's talk about it in detail. I also noticed you also told me, Kuti, you are working at the same time. You are also studying, but I saw your picture, which was posted by WELEAD organization, and that's when I said, and they were posting something about youth participation. Please, can you share more information about your recent camping in Magaita? Okay, the thing with these things, like you see me venturing into different organizations and doing different activities, it's not part of school. Anyone can also do those things, because when we talk about activism, it's not something that requires but it's about your passion. If you're passionate about inoda kumirira kune vamwe vari kurarama ne-HIV and AIDS. I want to advocate for those people. Kunini ndoda ku-advocate for gender equality. Ndoda kumirira kuti vakadzi vanofana kunge vachienzaniswawo when it comes to participation. Then you can do that. Pasina kuti une degree, pasina kuti wakaenda kuchikoro, you can actually do that. So the things that I'm doing, partnering with, doing a lot of activities, because I did a training with Amnesty International Zimbabwe. It wasn't part of my schooling. It wasn't part of my work. It was just something outside that. So you can also do that. You can also venture into human rights training, because when you see me in WELEAD, recently I also attended a camp, a 12-day boot camp with an organization called Take a Life International. It's an organization inoita zvekumirira vasikana vechidiki nevadzimai echidiki, because they see kuti vakadzi they're more like vakalesenwa kudhara. So we are trying our level best to give them confidence, to give them voice, to give them power to stand for themselves. Because kuna vakadzi vasingatoziva kuti ini ndine kodzero dzangu. Kuna umwe mukadzi wekuti akarohwa nemurume atadza kubika, anozviblema kuti aiwa regai ndirohwe nokuti ndatadza sei kubika. So isu we saying kuti mukadzi afanira kurohwa nokuti atadza kubika. The thing is, find some other ways to resolve issues. Tikuti pasi ne-GBV. So kuna umwe asikadzi asingazivi kuti kurohwa kwandatoitwa imhosva. Isu tinozongozvifarira kuti when it comes to AFC, vatokurudzirawo mitiro yakaita seiyo kunzi kune varume vanorohwa vakadzi. So meaning kuti zviri kurambwa nekucheche, zviri kurambwa futi kunyangwe nemaorganization achona anenge achinzi ari kunyika. Okay, yeah, continue. So when it comes to youth participation again, we're seeing that a lot of youth, patiri kuti pari kufanira kuve nerepresentation yevakadzi, pari kufanira pane representation yemayouth. Tiri kutarisira kuti zvinoaffecta mayouth hazvikwanise kunzwisiswa nababa vakuru kana namai vakuru, zvinonzwisiswa nemuyouth. Zviri kuaffecta mukadzi kana musikana hazvinzwisiswe namai kana baba vakuru, zvinonzwisiswa nevasikana ivavo kana kuti nemadzimai wayo, hazvinzwisiswe nemunhurume. So patiri kuti we need their participation in whatever programs anenge muchiita, so that they can represent themselves. They can say kuti isusu kunetswa neapa 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 neapa. Kana vari mayouth totaura kuti isusu mayouth zviri kutivhiringa ndeizvi 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 ndeizvi. So that's why we see kuti we need a representation yemayouth, we need a representation yevakadzi kana kuti yevasikana.
muma-leadership programs kana kuti pangava pama-decision making, we need a representation yevakadzi, we need representation yevasikana, we need representation yemayouth, because they understand their experiences more than anyone else. Right, okay. I like the idea, and I also advocate for equality in terms of my roles. Of course, I know hangu kuti kuna vamwe vanozobva vazvitora extreme kuti vamwe vanzoisa kuti kana toti equality iri kunyatsoti because vamwe vanobva vazvitorawo extreme kuti kana ari mukadzi nemurume tiri kubva tatoti wato equal zvekutoti hapana the dynamics, and then kana mauya kuchechi the teaching will be murume musoro wemba, something like that. Do you think we can have a balance between the two? We can I don't know how do I explain it? Women can also take part in terms of my roles in society, in decision making. But then at the end of the day, she's footing at that representation. Yatinotienda kuchechi kuti obvious. Murume musoro wemba, mukadzi ari pasi pemurume. In your opinion? Of course, that can happen, and it's happening. So takatotarisa kwedu ku-AFC koko, mukadzi ari kutotungamira kudhara. Being the mother of the house, you are leading already. Okay, you are being the decision maker. Kana uchonzwisa kuti mba muno munhu asi mukufanirwa kubikwa chakati, baba vasingazivi kuti ndozviri kubikwa, that means you are leading. Kulidha hakuri kuti kufanirwa kungonzi iwe ndokufanirwa kuziva kuti poshandiswa $20 here kana poshandiswa $5. Antimukunzwisisa. So mu-AFC I'm seeing kuti hatina kunyanyosara hedu zvekudaro, because if they are allowing even women to have those annual gatherings ekuti vakadzi vanenge vachidzidzisana vari vega, it's part of leading and they are participating. Anditi, but pandiri kuzoda kunyatsokunzwisisa nekuti dai panga paimprova izi, kana vakadzi vazopanana zvichemo zvavo vari vega, they need a representation from women to men kuti isusu sevakadzi izvi neizvi neizvi. Yeah, indeed. Unzisa. Ndo ipapo ndo pari kufanirwa kuti panongogadziswa. They have discussed, vaungana vataurirana, but vanga vari vega. But kana pakuitwa the final decision, it's only the men vari kunzi varume vanenge vakaungana. We need a representation of women there. Kuti paya patakaita musangano pakadai. I don't know if that is currently happening, but I don't think it's really happening that way. So zvinokwanisa kuitika. I agree with you. Sorry, before you move, this is a very important point. In ndakatomboiraisa, not just about women, but even about youth. Of course, tine youth fellowship ministry. Tinoungana, tinoita my decisions edu. But the gathering where actual real decisions are made, they panozosangana like for AGM or something. But not at those big gatherings, youth inenge isipo, women's fellowship inenge isipo. So I think at the end of the day, it will then defeat the purpose yekuti varomboungana, because at the end of the day, the people who are making the decisions varume, without the youth fellowship, without the women's fellowship. So I agree with what you are saying, kuti even though vakamita vari kwavari, because that's part of leading, but at least they should have representatives but also make what the actual decisions, like from my annual general meetings. That I really take as a very important point. So the thing is, with women participation and women being equal with men, it's not about kutanzi varume ngavatonge vakadzi ndavatonge varume. It's not about, even the organization themselves, when they talk about gender equality, they also talk about submission. Meaning kuti kana tati gender equality, atina kuti varume disrespect your man, atina kuti disrespect your husband. And again, submission comes with love. And so panoitwa submission zviri murudo nekunzwanana, hapazombowanikwe kudzvinyirirana, because patiri kuti we need gender equality. Kuda kusuppressa nyaya dzakaita semhirizhonga mudzimba, what they are calling gender based violence. So kana paita submission ine rudo mukati nekunzwanana, hapawanikwe mhirizhonga dzakaita saidzodzo.
patiri kungoti tiri kuda equality is the participation in decision making and in whatever we can do. Tukuti we need a participation, we need a 50-50 participation in whatever we are planning, whether in political, social, economic, religious spheres. We need equal participation, 50-50 men with women. Mona. And kana ari mayouth we saying kuti tikuda kuti vawane kwevarimo madecision making more, because the decisions that are being made are affecting them. Kunze kwekuti if you're saying that the decision we are making here is not affecting you, then okay, it's fine, don't include them. But if you know kuti it's gonna affect them, then you need to include them in those decision making. Mowanzo kuti vari kuti kudi. Because like it then comes to kana kuri kuyouth ako nyaya kana kuti yemastructures kuti for example pakapoindwa the current youth committee kuti pambasina musikana, but I think it would make an impact dai pakasimudzwawo vasikana, never mind 50-50, even just one, kuti you can't have a committee inenge ichirana youth program iri kurana maprograms ari kuaffecta both boys and girls, ponza hapana kana musikana kana one. I think that way ipapapo tinenge takati sarei. But what I think we can comment, I know kuti these issues like you mentioned kuti AFC hatinyanye ndoaffectwa nazvo, like for example zvema-early child marriages. I think takamachuwawo kubva ipapapo, but kumamwe mareligions unotoona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevakadzi kuri kutotangira muchechi. Yet the church is supposed to be a place where girls can run away to report kuti tiri kuabuswa, but manje abuse yacho ikabva yatotangira muchechi kana kuti ikabva yatotangira mureligion, I think that becomes very difficult. Yes. But in as much as we saying kuti FC is not that much, kana kuti tikuti aisikunyanya kuonekwa iri munyaya dzemhirizhonga dzemudzimba nema-early child marriages, there is something that called internal resolutions. Like paitika nyaya muchechi and then you saying kuti ndativadedzei tivagadze tigadzirisane sechechi kunzisisa vanhu. I think even nyaya yamataura mukoma yekuti vasikana presentation yavo, I don't think it's more like imi muri kutadza kutogadza vasikana, but vasikana vacho I think vari kutotya zvigaro, because takada kutarisa vakomana they are more confident pane vasikana. So I think nyaya ifanirwa kutarisa, tifanirwa kutarisa midzi yaita kuti pashayikwe vasikana paparticipation, kana kuti tikutaura leadership yedu vasikana why vasiri kuparticipate. It's not like isusu tikutaura kuti hatisi kuda vasikana vaparticipate, but ivo vasikana vacho nauratidza kuti pamwe ndo vari kutotya zvigaro, vari willing. Okay. Saka you might want them to participate and be in that leadership position, but they are not willing to take part. Saka inenge iri nyaya yeda kugadziriswa kuti they should be nurtured and empowered, kuti vanziso kuti you can also be in that position. And because nyaya yepatriarchy yagara yakatiuraya kudhara kuti vasikana nenge achingobvunza kuti aiwa varume vanofanira kungotungamira ndivo, yet they don't know kuti they can also be in that position and they can also make decision and lead. Okay. I also moving on, Kelly, I want to talk about I also saw one of your presentations which taura about I think it was about my certain bills or my certain laws ainga achidebetwa. I know kuti inini I'm one of those people ekuti literacy yangu panyaya dzemitemo neni yakaita kudhako handitombozivo kuti kunze kunei, but maybe if you can share with us the importance yekuva aware of what's happening around you, malaws are not affected. Pabacho tinoabuswa wakati tisingazoti tiri kutoabuswa because hativerenge, hatizive mitemo. Vanhu vakanzwe mudebate certain laws tinoona kunge zvazvenyika zvisingataafecti, yet every decision inomekwa kana kuti every law inoiswa inotaafecta tese. What would you advise? Okay, so nyaya iyi ndinoti hazvinei nekuti
inototibata isusu tinogona kuti hazvisi zvedu isusu zvechipostori but inototibata like tatarisa nyaya yePVO bill raida kuamendwa tinotarisa kuti vaitarisa kuti ma-NGOs ngaarejistwe handiti so isi tokatarisa kuti isusu semapostori zvinoti affecta papi unogona kunzwisisa kuti sesu semayouth we need to do projects then togona kuti ndatifome an organization redu so that we fund maybe for girls tichida kuita nyaya yesanitary ware or whatever but we think kuti now we cannot do that kana mutemo uchinge waamendwa takunzi register because it will require a lot of things and yet when that bill was being amended, you were home sitting down saying, this doesn't concern us. But now that you want to implement a project, now that you want to implement a project, so I think you need to participate in those things. Even pakaitwa the amendment, the bill here, death penalty, and the public hearing wanyatsonzwisisa kuti metove nemamwe mapostori ekwamwazha akanga arimo. I saw this other women akatosimuka akataura kuti isusu hatikwanise kuchitsividza chivi kuti anzi tati munhu auraya munhu isusu ngatimuuraye anotonga ndimwari. That was her perspective, and even the parliament was there writing that down, jotting that down, because it was a point yakareisa. Because today panga pane mapostori kana 35 akareisa something in that line. Bill rinenge chitonzi ndari suppressed because rinenge ratorezwa mapoints akawanda nemapostori. Saka akuna chinhu chinonzi ndechenyika. It also chinototibatawo isusu. Saka I don't think even nyaya yema-child marriages yandaitaura kunga kune mutemo waitaura kuti vari kurodza vana vari under 18 nevachona vari kutambira mwana ari under 18 arinzi akurorwa vari kunzi ngavasungwe. Imi muri kuti chinazvo. And so you can be there muchitaura so that mutemo uyu unotokubatai. Makazowanikwa imimi kuAFC muchirodza kana kutambira mwana ari pasi pemakore 18 muchasungwa ende uchakubatai because muri kurarama munyika imomo. It's not like you are just living in your own circle of an AFC surrounded by the AFC whatever. So because you are mutori munyika mukurarama nayo mutemo uchakusungai uchakubatai. Saka being there muchinza kuti mutemo uri kuti chii zviri kufamba sei, what's really happening, it will also help you then kuti madecision amunenge muchizoita muchechi imomo mozviziva kuti izvi tiri kuita izvi asi zvinosungisa because pane pamwe pacho kuti muchazviita musingazive kuti izvi zvinosungisa makasungwa. Ende kana masungwa hatifunge kuti ndo patingazoti hande kumasoro tonamata izvi hazvinenge zvisashanda. No, we need people like you, and that's why I actually wanted to reach out to more about it so that people can understand the importance yekuwa nemi ndozvakanakira kuti mumpendo wechikoro you can actually guide us seapa pamanje mauchitiudzawo kuti no zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti ndezvenyika zvinototi affecta whether we like it or not, so it's wiser to actually participate so that tipe nyika perspective yekuti because isusu tinoziva kuti mwari anodei kana zviri zvemutemo iri kugadzirwa, we can facilitate in those discussions. Thank you so much Kelly. Handizivi kana pane zvimwe zvawangauda kutaura zvandogona kunge ndisina kuraisa or anything else that may come to your mind, please, in the next 2 or 3 minutes as we close our show. Okay, the last thing that I want to talk about is about the youth. So I need the youth kuti vanyatso pay attention, because even now takatarisa most of the things that are being raised or being like the awareness that are being raised with these organizations, it's more affecting the youth. Takadatarisa nyaya drug and substance abuse, togona kutofungidzira kuti mukomana ari kuimba, mukomana ari kuprofita, unogona kutoona kuti munhu zvari kuita izvi ndezvekupenga, then we don't even know kuti what's really happening. Motanga kunamata muchitsanya yeti mwana anenge akutoita zvemadrugs muchechi. So I'm saying kuti we need to do some shows. I don't know, maybe it can be online or handizoti muchazvifambisa sei, raising awareness about drug and substance abuse, child marriages, things like that, GBV, because it's also part of
raising awareness, giving people knowledge about these things, the effects of doing madrugs, the effects of kurodza mwana ari mudiki, the effects of kutambira mwana arodzwa ari pasi pemakore wayo. So I think we need to have more shows like that one in AFC, especially among the youth. Nevabereki vanofanira kutonzwisisa kuti mashows akadaro kana kuti type yematopic akadaro anofanira kutodiscusswa nezvawo. I think ndozvega. All right. Thank you so much. Yeah, that will definitely be helpful, and thanks for the eye opener. And I really appreciate your time, Kelly. I know that we're busy, but thanks nekuita commitment kuti tinge tichiita this interview. We're in a good time, and all the best with your studies. Okay, you're welcome, Brother Las. My time is. Thanks.